I realized that after I started the introduction to Genesis flood, Понял, что когда я начал говорить о потопе, on your outline sheet I've got two other items there that I'd like to talk about real quickly. там у вас в плане есть еще несколько пунктов, которые я хотел бы оговорить быстренько. On your outline there, it has theistic evolution, the theistic evolution view. У вас там упомянута еще теистическая эволюция. In fact, I was reminded as I was telling you about the view of the church overall in terms of the flood. И когда я говорил о мнении церкви на потоп, в общем взгляде, The view overall in terms of creation versus evolution for the church среди церкви взгляд на потоп и эволюцию, то есть это сотворение и эволюция, is the idea of theistic evolution. как раз вот и взгляд церкви, распространенной теистической эволюции. Again, the church has been intimidated by the scientific community. И научное сообщество пугает церковь, And as a result, has compromised basically with the world view of the unbeliever и по сути это компромисс с мировоззрением верующих. when it comes to the early chapters of Genesis. И с первыми главами Бытия. So, the church, rather than rejecting evolution, Итак, церковь вместо того, чтобы отвергнуть эволюцию, because of the intimidation, thinks that science has established evolution as fact. из-за страха о том, что действительно наука установила уже факты того, что эволюция... Most believers are not aware of the evidence that I gave you. Большинство верующих не знает о тех доказательствах, которые я вам рассказал. So it's only those that are the most conservative, Bible-believing Итак, Christians and churches как те, которые более консервативны, верующие в церкви, that believe what I have presented concerning creation versus evolution. вот они верят в то, что я вам рассказал о сотворении эволюции. Most believers have accepted what they describe as theistic evolution. Большинство верующих склоняются к теистической эволюции. And I could spend a lot of time on it, but we don't have the time, so I'm going to just summarize it for you. Я мог бы долго объяснять, что это, но я вкратце лишь объясню. Number one, what is theistic evolution? Первое, что это такое? Theistic evolution is the combining of God as creator and evolution. Теистическая эволюция – это смесь того, что Бог есть Творец, и эволюции. Theistic evolution is basically believing that God used evolution in creating. И также считается, что Бог использовал эволюцию, когда творил. There's different variations of that view, but that's the heart of it, that's the essence of И it. там есть разные вариации внутри этого взгляда, но это основная суть. So theistic evolution believes in evolution, Итак, теистическая эволюция – это вера в эволюцию, but that God is the one that created using evolution. но также и то, что именно Бог творил, используя эту эволюцию. And obviously, it's a compromise. И, конечно же, это тоже один из компромиссов. It's trying to combine two things that cannot be combined. Это попытка соединить несоединимое. And especially if evolution is a false theory and doesn't have evidence, И особенно если эволюция это вообще ложная теория и нет доказательств ей, then it's foolish to accept any aspect of evolution. получается вообще глупостью принимать какие-либо аспекты эволюции. So if the church wants to hold to real science, Итак, если церковь желает держаться, использовать настоящую it науку, must abandon evolution entirely. то тогда необходимо полностью отбросить идеи эволюции. So I reject theistic evolution. Итак, я отвергаю теистическую эволюцию, But unfortunately, in your contact with other believers, probably from different churches, но, к сожалению, когда вы будете общаться с другими верующими, they accept evolution and try to combine it with God. вы видите, что люди принимают факт эволюции и пытаются как-то это совместить с Богом. Because most believers believe that God had to create all things. Потому что большинство верующих верят, что все-таки Бог сотворил все. But if science is saying that evolution is fact, Но если наука утверждает, что эволюция это уже факт, in their thinking it makes sense that God would use evolution to create.
то им кажется вполне логично, что Бог воспользовался эволюцией, когда творил. But like I said, I think it's better to reject it altogether Но, как я сказала, лучше всего отвергнуть вообще в целом and accept the plain and simple teaching of God as Creator. и принять простое учение о том, что Бог есть Творец. The second thing that I've got on your outline, or the last thing I've got on your outline sheet, И последнее, что у вас упомянуто в распечатке, is the biblical evidence or the biblical basis for God as Creator. библейские основания того, что Бог есть Творец. Now, obviously, Genesis 1 is your central passage. Конечно же, Бытие 1 – это основной наш отрывок, But Genesis 1 is not the only passage. но это не единственный отрывок. In fact, there are at least about 80 very clear passages from Genesis 1:1 to the book of Revelation И существует, по крайней мере, 80 отрывков от Бытия до Откровения, that over and over and over teach God as creator of all в things. которых много раз говорится о том, что Бог Творец всего. The rest of Scripture not only supports the idea of God as creator, И все Писание подтверждает не только то, что Бог Творец, but also gives additional details concerning God's creation. но также упоминаются еще и какие-то детали о том, что Он Творец. For example, it tells us the means by which God created. Например, говорится о том, как Он творил. The means by which God created is not evolution. И способ Его творения – это не эволюция. What is the means by which God created? Каким способом Бог творил? Can you think of what the Bible teaches on that? Что в Библии написано? Genesis 1:1 is not totally clear, but there's other passages that make it clear. Бытие 1:1, там не оговорено это четко, но есть другие отрывки, где это оговорено. I'll give you those passages in a И я moment. назову вам эти отрывки. But can you think of a passage that tells us the means that God used? Но вы можете вспомнить какой-нибудь отрывок, где сказано, каким способом Бог Сказал и стало. with His word Exactly. spoke. Very good. Yes. His word. It's not any natural means, Да, своим словом, не какими-то естественными not способами, evolution. не эволюцией. God spoke everything into existence. Бог словом своим создал все. Genesis 1 says, and God said, Бытие 1 сказано, и сказал Бог. God spoke the creation. Бог словом сотворил. And His word, who is His word? The Bible elsewhere tells us who His word is. А в Библии также названо, кто является Его словом. His word is not just language and not just speech, Его слово это не просто язык, речь, but His word is embodied in a person. но слово Его воплощено в личности. In the beginning was the Word, John 1:1, Вначале было слово, Иоанна 1:1. and the Word became flesh and dwelt among us. И слово стало плотью и обитало среди нас. Colossians 1 tells us that Jesus Christ is the Creator. Колоссянам, Colossians 1. 1, там написано, что Иисус Творец. So the rest of Scripture gives us more details about God's creation Итак, еще есть отрывки Писания, в которых описано, что Бог and continually re-emphasize the concept of God as Creator. и подтверждается много раз концепция. Let's look at a few of these passages, but like I said, they stretch throughout the whole Old Testament and New Testament. Давайте рассмотрим лишь несколько таких отрывков, но, как я уже и сказал, они везде You read в last, Новом right? Завете и в Новом и в Ветхом. Lola, why don't you start with Job 38, Иова 38, and Natalie, Isaiah 43, Исайя 43, and Exodus 20, Исход Olga. 20, Exodus 20, 1 Samuel 2:8. 1 Самуила, Hmm? не украинский. Um, Which verse was 1 Samuel 4:8? 2:8. 2:8. And let's look up Psalm. I gave you Psalm 19 already. The heavens declare the glory of God, so you can write it down. We won't read it. 18-й псалом уже посмотрели с вами, можете его записать. But let's read Psalm 33, 6 through 9. 32-й псалом с 6 по 9, там можно завести. You got it? Записал так?
32. Yeah. С 6. 6, 8, 6, 9. Okay, the first one, Job 38, 4, read 4 and 5, and you can read on, but let's just read the verses 4 and 5. Job 38. 38, 4, 5 стих. You got that one, Bola? Где был ты, когда я полагал основание земли? This is God speaking to Job. Where were you when I, in other words, God himself is claiming to be creator in Job. Go ahead. Так здесь Бог сам говорит, где ты был, и Он сам объявляет ему, что Он творец. Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вверх? Okay? So who's the one that stretched all these things out? Who's the one that laid the foundations? Obviously the answer, only God. Очевидно, что ответ – это Бог. Бог заложил эти основания и все установил. Read Isaiah 43, 1 and 2, Anatoly. And again, God is speaking. God is claiming to be creator in these passages. Анатолий 1 и 2 стихи. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Яков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли приходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не окажет тебя. Okay, so God is speaking, described as creator. Итак, здесь говорит Бог, и Он описывает себя Творцом. Verse 2, He's the one that formed you from the womb. It's God who created man. Второй стих, Он сформировал тебя в чреве. And Exodus, we have Moses. So God claims to be creator in several passages. There's others as well. И в Исходе Моисей говорит, есть много других. I won't give you all 80 passages, but Moses in Exodus 20:11. 21. This is one of the, it's in the 10 Commandments. Это у нас в 10 заповедях эти слова. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в ней, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Okay? So, part of the 10 Commandments speaks of God creating in 6 days, and that's the basis for the Sabbath. Итак, даже в 10 заповедях оговорено, что Бог творил 6 дней и затем суббота. And I take it 6 literal days. Я считаю, что это буквально 6 дней. So Job speaks of God as creator besides God speaking in Job. Итак, Иов говорит о Боге, называет Бога Творцом. Бог называет себя Творцом. 1 Samuel 2:8, we have Hannah speaking of God as creator. Первое царство 2:8. Там Анна описывает Бога. Піднімає нужденного скорого, підносить убогого зі смітника, щоб посадити з вельможами і престол слави їм дать на спадщину, бо Господь є основа землі, і на них він поставив вселенну. Okay? So he's the one that formed the pillars of the earth and he set the earth on them. Так, тот, кто установил землю, поставил землю на ее основу. So Job, well, God himself, Job, Moses, Hannah, David in Psalm 33, read 6 to 9. Словом Господа сотворил небеса, и духом уст его все воинство. Он собрал до груды морские воды, положил бездны в хранилище. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед ним все живущие во вселенной. Ибо он сказал, сделалось, он повелел, и явилось. Okay, there's the passage that speaks of the means by which God used. Clearly, he spoke things into existence. Итак, вот отрывок, где четко оговорено, как именно он все сотворил, и сказано, что своим словом. Several psalmists speak of God as creator. Несколько псалмопевцев называют Бога Творцом. One of them, Vitaly, why don't you look up Psalm 89, 11 and 12. 88, 11, 12 псалмов. And let's look up the words of Solomon in Proverbs 3:19, Maria. Давайте посмотрим слова Соломона в притчах 3:19. And there's others. Есть другие. Some of the prophets, let's look up Amos 4:13. Амос 4:13. And we already read Isaiah. So Исайя let's
Let's read them, and then we'll read some New Testament Давайте ones. прочтем эти, затем из Нового Завета. Vitaly? Небеса твои, земля твоя, ты основал вселенную и все, что я наполняю. Север и юг ты сотворил, горы кого, и Амон радуется твоему имени. So the psalmist, Ethan, in Psalm 89, says, you have formed or founded the earth, Итак, он говорит, что ты основал землю and you created all things. и сотворил все. Solomon, in Proverbs 3:19, Соломон теперь притча. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. okay, the Lord, by wisdom, so he used wisdom, he used his words, he used wisdom Итак, Господь мудростью, словом и to мудростью, found the earth, and he established the heavens. чтобы установить землю и небеса. I gave you Amos 4:13, Bola. Ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф имени. Okay, he makes the dawn into darkness, and he treads on the high places of the earth. It's the Lord himself. So Amos, one of the prophets, Jonah, you just jot down Jonah 1:9. Можете написать Иона 1:9. Hezekiah, 2 Kings 19:15. There's many passages in Isaiah. В Третьем царстве, в Исаии много отрывков. Isaiah 40, verse 12, Исайя 40:12, verse 28, 28, and others. Jeremiah 10, Иеремии 10, Zechariah Захария 12:1, 12:1, Malachi 2:10. Малахия 2:10. These are all different writers, different speakers. Все это разные авторы, разные люди. In the New Testament, Anatoly, you want to read Mark 10:6? Марка 10:6, это уже Новый Завет. And you can jot down Acts 17. Remember when we were in Acts 17? Можете также записать Деяния 17, помните, мы читали That это was тоже. Chapter 17, verses 24 and 25. Paul speaks of God as creator. 24-25 стихи, там Павел называет Бога Творцом. That was to the Athenian philosophers. Когда он общался с философами в Афинах. Olga, why don't you read Revelation 4:11? Откровение 4:11. That's John. Paul also in 1 Timothy 6:13. 1 Тимофея Наталья. 3:6. And let's read Peter in 2 Peter 3, 4 through 7. И 2 Петра, так, назови свой ссылку. Vitaly? Peter. 2 Peter 3. 2 Петра 3. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Who's speaking in Mark 10? Чьи это слова? Христа. Jesus. Иисуса. Jesus believed in creation. Иисус верил в сотворение. From the beginning of the creation, God made male and female. Сначала сотворение. He's referring to Genesis 2. Он говорит здесь о Бытие 2. He took it literally. И он буквально воспринимал эти стихи. Revelation 4:11, Olga. Откровение 4. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Okay, so Paul later, and this is John in obviously Revelation 4:10. Это Иоанн здесь говорит. We saw Paul in Acts 17. We won't read it again, but Yeah, Paul again in 1 Timothy 6:13. Деяния 17 был Павел и теперь Тимофея. Наказує перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчить за Понтія Пилата. Okay, he's the one that gives life to all things. Он тот, кто дает жизнь всему. Creator of life. Творец жизни. Тому що оживляєш все. Okay. That's Paul. You can write down Colossians 1:16 and 17. Paul describes Jesus as the Можете creator. написать Колоссянам 1:16-17, And где Иисус назван Творцом. 2 Peter 3, 4 through 7. И 2 Петра 3, 4 и Actually, 7. yeah, just read verse 4 only. Только 4. Говорящий, где обетование пришествия его и
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, иначе от начала творения все остается так же. Okay? So, speaks of from the beginning of creation. Там сказано от начала творения. I gave you Hebrews 11 also, so you can include Hebrews 11:3. By faith, we understand that the worlds were prepared. Евреям 11:3 можете дописать, мы уже смотрели, что верой мы разумеем, что века были сотворены. Worlds were prepared by the Word of God, Сотворены, уготовлены Словом Божьим. so that what is seen was not made out of things which are visible. Hebrews 11:3. Так что из невидимого произошло видимое. So that's the biblical evidence besides Genesis chapters 1 and 2. И вот библейские доказательства, кроме Бытия 1:2. So I gave you a passage in the book of Revelation, I gave you in the Gospels, the writings of the letters, Мы видели в Откровении, в Евангелиях, в посланиях, gave you passages out of the Pentateuch, out of the Psalms, Пятикнижие, в Псалмах, out of the prophets. пророков. Basically from Genesis 1:1 all the way to the book of Revelation, we have God as creator. По сути, с Бытия 1:1 и до Откровения Бог назван Творцом. So that's your biblical evidence or biblical basis for God as creator. И вот это ваши библейские доказательства того, что Бог творит. Nowhere in any of the scriptures is there any hint that God used evolution. И нигде в Писании даже не намекается на то, что Бог использовал эволюцию. Nowhere did God use any natural means. Нигде Бог не пользовался никаким естественным процессом. Creation of life is as a result of the hand of God, day 6. Actually, earlier, plant life, day 3. Бог своими руками сотворил жизнь еще в третий день, когда створил растения. Animal life, day 5. Животные и жизнь животных пятый. 5 and 6. Пятый и шестой. Mankind, day 6. Человек шестой день. Okay, that's creation versus evolution. Итак, вот творение и эволюция. Now let's go back to our look at the Genesis flood. Теперь давайте вернемся к потоку. And there are two versions of the local flood view. Есть две версии идеи о том, что это был какое-то местное наводнение. And just to remind you, I said before we took the break, that this view is the majority view amongst believers in the church. И до перерыва я как раз вам говорил, что большинство верующих как раз придерживаются вот этого взгляда. So you can be an apologist to many in the church when it comes to these issues of science. Итак, вы можете быть апологетом даже для многих внутри церкви вот в этих вопросах. The reason the church accepts this view И причина, по которой церковь принимает вот этот взгляд, because they're unaware of the evidence that I'm going to give you. это потому, что они не знают тех доказательств, о которых я вам расскажу. The evidence I'm going to give you shows that there's no need to compromise what the scriptures teach. И мои доказательства покажут, что совсем нет необходимости идти на компромисс с тем, I'm going to show you that the scriptures don't teach a local flood, they teach a universal flood. И я покажу вам, что в Писании у нас нигде не сказано о том, что потоп был лишь наводнением. So this view is just a compromise of the truth. Поэтому вот этот взгляд это всего лишь компромисс с истиной. So there's two versions of it. One, that the flood was local in all aspects. Итак, есть две версии. Первая это то, что потоп был лишь местом наводнения во всех отношениях. When pressed, this view, or when pressured, this view would accept the idea that some people and some animals were not destroyed by the Genesis flood. И по сути в этом взгляде считается, что все-таки были люди, были животные, которых потоп не уничтожил. If the Genesis flood only occurred in Mesopotamia, only the animals and the people that were living there were destroyed. Потому что если потоп был лишь наводнением в Месопотамии, то только люди, жившие и животные, жившие там, умерли. So that's the first version. Итак, это первая версия. And that's basically a summary of what I said.
И вот то, что это пришло. The second version is that it's local geographically, Вторая версия это то, что он местный географически, but universal in its destruction. но всемирный по уничтожению. And what this view would try to say is that the flood that people only lived in Mesopotamia, so it destroyed all of the people. Итак, здесь считается, что вообще все люди жили только в Месопотамии, поэтому потоп был только в Месопотамии, но убил всех людей. But the problem with this, in the literature that discusses the universal flood, Но проблема здесь в том, что есть литература, в которой описан всемирный and потоп. where people date the flood based on this view, И то, как люди датируют потоп в этом взгляде, there were people that existed outside of Mesopotamia. в то время были люди, которые жили не за пределами Месопотамии. The bottom line is both of these views of a local flood have major problems. Итак, основная идея то, что оба этих варианта этого взгляда есть большие проблемы с ними. And they're problems that you need to avoid because the flood was not local. И нужно избегать обоих взглядов, потому что потоп не был все-таки лишь местным наводнением. Okay, let's take a look at historical geology. Now this is the view of the secularist. Давайте теперь разберем историческую геологию, и это теперь будет взгляд геолога. This is what you'll find in geology books. Это то, что вы можете найти в учебниках по геологии. And let's first of all outline the problems of historical geology. Давайте сначала оговорим проблемы исторической геологии. And let's explain why we reject this interpretation of the data. И посмотрим, почему вообще мы отвергаем вот такое объяснение данных. First of all, historical geology is based on evolution. Во-первых, историческая геология основана на эволюции. And if it's based on evolution, then it has all the problems of evolution. Соответственно, ей и присущи все проблемы эволюции. So if evolution is not true, if it doesn't have evidence for it to support it, Итак, если у нас нет доказательств, чтобы подтвердить эволюцию, then the foundation of historical geology is on a false idea. итак, самим основанием исторической геологии является ложная идея. Secondly, it's based on a scientific assumption Во-вторых, основывается историческая геология на научном предположении, that is given the name uniformitarianism. которое называется униформитарианизм. Let me explain what this is. It's not that complicated to understand. Я объясню, что это значит, это легко понять. It's a long name, both in English and Russian, Слово длинное и в английском, и в русском, probably Ukrainian as well, и right? в украинском. But it's not complicated to understand. Но не тяжело это понять. But the main thing you have to realize is that it is an assumption that is made. Нужно понять, что это лишь предположение. Now, the essence of uniformitarianism is that if you can measure processes today, И идея такая здесь, что если мы сегодня можем измерять какие-то процессы, for example, if you can measure how long it takes for wind to blow and to establish a layer of material, например, если мы можем измерить, как ветер накладывает, надувает один слой за другим, and you can measure the rate that it takes to, say, deposit an inch of material, если мы можем установить, с какой скоростью, с каким временем набирается, откладывается какая-то or порода, in terms of water depositing material in a river basin, или если вода, например, в случае с водой, с какой скоростью, как вода откладывает тоже какие-то материалы. you make the measurements today, how long it takes to deposit, say, a centimeter. Итак, сегодня можно пойти измерить, сколько времени необходимо, что вообще необходимо для того, чтобы сантиметр отложился. Uniformitarianism says that you can just simply project that back into the past, И вот в этом предположении считается, что можно просто спроектировать это на прошлое,
So if you can measure how long it takes to deposit a centimeter, Итак, если ты можешь измерить, что необходимо для того, чтобы отложился 1 сантиметр какого-то материала. so if you have a rock layer, Итак, если это породы, at the rate that it deposits 1 centimeter, you can figure out how long it took to deposit this rock layer. если мы знаем, сколько нужно, чтобы 1 сантиметр отложился, то мы можем знать, сколько их нужно для 1 метра. That's the idea of uniformitarianism. Вот такая идея вот в этом униформитарии. And it applies to other processes, but this is one example. Но это относится и к многим другим процессам, это лишь один из примеров. The problem with that is we don't know everything that took place in the ancient past. Но проблема здесь в том, что мы не знаем всего, что происходило в древности. We don't have observers before recorded history. У нас нет никого, кто может пронаблюдать, что было до того, в то время, которого у нас нет описания. So it's an assumption that is projected back, and when you come up with the numbers, you come up with those billions of years. Итак, это лишь предположение, и когда вот эти подсчеты проецируются на прошлое, то в результате получаются миллионы лет. This assumption has never been verified, and in fact, it cannot be verified. И никогда никто не подтвердил вот это предположение, и вообще, в принципе, его невозможно подтвердить. Later on, I'm going to show you some evidence that overturns this assumption. И позже я покажу вам доказательства, которые опровергают вот это предположение. Another foundation to historical geology is the geological column and their interpretation of the geological column. Также еще одно основание исторической геологии – это геологическая колонна и их толкование этой колонны. I already explained a little bit of this is the geological column you'll find in textbooks. Вот колонна, которую вы можете найти в многих учебниках. It attempts to organize the different rock layers in a logical fashion as you find them in nature. И здесь ученые попробовали выставить по порядку слои, которые в природе они нашли. But I already pointed out the problem with the chart. Я уже вам оговорил, какие проблемы есть с этой таблицей. It's theoretical. Она теоретическая. And certainly in a textbook it's nice and neat, И в учебнике все хорошо, вот так ровно разделено, well organized. хорошо по порядку выложено. But I mentioned that the column does not exist in its entirety anywhere on the face of the earth. Но, как я уже говорил, нигде на поверхности Земли нет вот этой всей таблицы. Она не Certainly представлена. some layers occur, some are missing, some are inverted. Однозначно, что какие-то слои, каких-то слоев просто нет, какие-то не в том порядке идут. Sometimes layers that are supposed to be older are found in higher layers. Иногда те слои, которые должны по правилам их быть ниже, они расположены выше. So this is theoretical. Итак, это теоретическая And it's таблица, based on evolution. и основана она на эволюции. The rocks are dated by the fossils that are contained in those rocks. И на основании ископаемых ставится дата этим породам. So evolution is the driver of the whole geological column. Итак, эволюция как раз то, на чем основана вся вот эта геологическая колонна. There's a different interpretation of the rock layers. Но есть и другое толкование отложений. And I even mentioned in my explanation that this is the key boundary in the geological column. Я уже объясняла, что вот основное разделение в этой колонне. I use the column to show that the fossil record doesn't have fossils below this layer. Я вам уже объяснял, что после вот этого уровня нет никаких ископаемых. When we were talking about creation versus evolution, Когда мы говорили о сотворении и эволюции. we talked about the Cambrian layer. The Cambrian, this is the Cambrian layer, they call it the Cambrian explosion. И мы говорили с вами о кембрийском слое, и там идет слой, вот этот слой называется кембрийский взрыв.
because very complex animals are found in that layer. Потому что в этом слое находят уже очень сложные существа. In fact, I also tried to demonstrate there's no such thing as simple life form. И также я пыталась вам показать, что вообще в принципе не существует такого понятия, как простая форма жизни. A different interpretation that will develop is that this line represents the bottom of the destruction of the Genesis flood. Но я также тогда говорила, что вот эта линия, она как раз и представляет то разрушение, которое нанес потоп бытия. Our theory, or our idea, is the Genesis flood scraped off all of the surface of the earth. И это наше понимание такое, что потоп, он снес все, что было на поверхности земли. And as the floods began to recede and slow down, И когда потоп начинал уже замедляться, осаживаться, воды начали успокаиваться, different layers were laid down. сформировались разные слои. And they vary over the face of the earth. И поэтому они по-разному выглядят в разных местах. And that's a better explanation, I hope will convince you of. И мне кажется, это объяснение лучшим, я надеюсь, что я вас смогу But to убедить. begin with, the geological column, or not the geological column, what did I say? The historical geology is based on the geological Ну, column. историческая геология основана как раз на вот этой колонне. Now they utilize circular reasoning, which is a problem. Circular reasoning, arguing in a circle. И для того, чтобы избежать спора, который по кругу идет, They use the fossils to determine the age of the rocks, the layers. они используют ископаемые для того, чтобы определить возраст слоев. Then they say that the rocks demonstrate evolution, or the fossils demonstrate evolution. Но затем они утверждают, что вот эти слои как раз показывают, что есть эволюция. And then they argue in a circle in that the layers determine the fossil sequence. И затем они говорят, что слои определяют последовательность ископаемых. But this is arguing in a circle. Но по сути вот этот аргумент ходит по кругу. It's illogical. Нет логики. Violates laws of logic. Нарушается закон логики. So historical geology based on evolution, Итак, историческая геология основана на эволюции, based on uniformitarianism, основана на униформитарии, based on the geological column, на геологической колонии, based on another theory of long ages of time. и также еще на одной теории о том, что Земле много лет. The data that I'm going to present to you undermines all four of these assumptions. Но те данные, которые я вам предоставлю, они подрывают все вот эти предположения. That's why we reject on scientific basis the geological or historical geology viewpoint. Вот поэтому на основании научных доказательств мы и отвергаем историческую геологию. Here's a simple way to think of the flood. Вот как можно легко. And I'll illustrate it by asking a couple of questions. Легко объяснить потом. И я задам несколько вопросов, чтобы... If you have a little bit of water over a long period of time, Если взять немного, a little bit, like just a you small said a river, little bit. small amount of water, Если взять немного воды long period of time, и долгий период времени, or a lot of water over a short period of time, или много воды в короткий период времени, can produce the same effect. то результат будет одним и тем же. This is the interpretation of places like the Grand Canyon Это толкование таких мест на Земле, как Большой каньон, by the unbelieving worldview. неверующими. Canyons are carved out over long periods of time by simply small rivers. Считается, что каньоны формируются маленькими речками на протяжении долгого периода времени. But if you have a lot of water, like you would in a Genesis flood, Но если взять много воды, как, например, в потопе в бытие, or after effects of lots of water или же after the flood, уже того, что
entire canyons can be carved out in a short period of time. Или тех последствий, к которым приводят потопы, то вот такие каньоны тоже могут сформироваться And в течение короткого времени. Scientists would acknowledge that. И ученые признают этот факт. That's just hydrodynamics. Это гидродинамика. So we believe that lots of water created things like the Grand Canyon. Итак, мы считаем, что много воды привело к образованию Большого каньона Over short periods of time. на протяжении короткого периода And времени. lots of water lay down large quantities of material over short periods of time. И также in layers. большое количество воды сформировало и отложило разные осадочные породы за короткий период времени. So the problem is again back to interpretation of the data. Опять-таки мы возвращаемся к той же проблеме толкования наших данных. If you start with historical geology Если мы отталкиваемся от исторической геологии and the assumptions of evolution, uniformitarianism, и предпосылки такой, как эволюция, you look at the layers of geology and you look at the fossils in the то layers, затем, когда мы смотрим на слои, на ископаемые, then you come to the conclusion that these layers were laid down over long periods of time. то мы приходим к выводу, что слои откладывались в течение долгого времени. You look at the same data with a different set of presuppositions, a different worldview. Но если посмотреть на те же самые данные, но отталкиваться от другой In предпосылки, fact, you have more data because you have revelation и у тебя даже больше данных, потому что еще и откровение есть, that this presupposition rejects, но вот в этом мировоззрение отвергается and it откровение. describes an event like Genesis 6 through 9, И описание такого события, как потоп, Бытие 6, describes a universal flood. описывается всемирный потоп. Looking at the same data, you can come to a different conclusion. Так, глядя на те же данные, можно прийти к другому выводу. I think the science supports this conclusion. И мне кажется, наука подтверждает вот этот вывод. There's more evidence from the data to support this viewpoint than this viewpoint. Больше доказательств из данных мы можем найти для подтверждения толкования Б. And that's what I want to give you today. Это то, что я хочу сегодня вам показать. Well, what about the historicity? We mentioned that that's one of the issues. Let's deal with it first. Давайте теперь сначала обсудим историчность потока. Let's see. How does that interpret in English? Narrative. Okay. The biblical text is what we would call narrative, a historical narrative. Библейский отрывок, который нам здесь для нас важен, это историческое повествование. So we would argue, these are different points in arguing for a real flood in history, historicity of the flood. Здесь я перечислю разные доказательства того, что потоп был действительно историческим событием. The Genesis account, the early chapters of Genesis are presented in a historical narrative. Итак, первые главы Бытия как раз представлены вот в такой форме. В форме Not poetic, не поэтического, not mythical, not legendary. не мифа, не легенды, Historical narrative. а исторического повествования. That's the genre of the material. Вот в каком жанре написан этот текст. It's not any different than the book of, let's say, 1 Samuel that is describing the period of the kings. И ничем не отличается от книги, первой книги Царств, где описаны цари. 1 and 2 Samuel. Первое, Historical третье, narrative. четвертое царство. Okay? Это So that's your повествование. first argument in terms of what Genesis presents for us. Итак, вот первый аргумент в силу того, что описано в Бытии. In fact, you might let's turn to Genesis chapter 7, И давайте откроем даже Бытие 7. because I want to show you the second argument of the text. Я покажу вам второй аргумент этого отрывка. Vitaly, read verse 11. Let's see, is that the verse? Еще раз, я вас слышу. Yeah, verse 7 11. глава, 11 стих. 7:11. На 600-й год жизни Ноя
В 17-й день второго месяца прорвались все источники великой бездны, раскрылись окна неба, и дождь лил на землю 40 дней и 40 ночей. That's a characteristic of historical narrative. What is that? И вот характерная черта исторического повествования. What is Какая? Genesis 7:11 an example of a characteristic of historical narrative? Какая в 7:11 характерная Да. черта исторического повествования? Dates. Specific time frames. Конкретные оговоренные временные рамки. 600 years, second month, 17th day, down specifically to the exact day. 600-й год, второй месяц, 17-й день, даже конкретно день назван. This isn't the only time frame. Это не единственное место, где оговорено So время. the text has specific time notes, like this one in verse 11. Итак, есть упоминание конкретно времени. In fact, you can account for the total time frame of the entire flood. И можно даже подсчитать, сколько времени длился весь потоп. It gives not only the beginning, but it gives the very end when Noah and his family got off the ark. Нам упомянуто не только начало, но и конец, когда Ной и его семья вышли из Some ковчега. of those are as specific as you have in verse 11. И настолько же конкретно, как и в 11 стихе. Others tell us that things took place after so many days. В некоторых случаях говорится, что что-то произошло после стольких You have a дней. complete chronology in the record of the flood. То есть полноценная хронология этого потопа записана. That's a characteristic of historical narrative. Это тоже одна из характеристик исторического It's also a повествования. specific argument that argues for the historicity of the Это flood. также один из аргументов, который говорит об историчности потопа. It doesn't say once upon a time like a fairy tale. Там не говорится однажды, что-то там произошло, как в сказке. The detailed description of the flood is that of an actual historical event. Также детали, которые упомянуты об этом потопе, похожи на описание реального исторического There's события. a lot of details that are given. It talks about who was on the ark, Нам оговорено много деталей. Сказано, кто был на ковчеге, 8 specific people, 8 конкретных людей. 2 of each kind of the animals, По двое describes the specific animals, описаны конкретные животные, gives specific dimensions of the ark. описаны конкретные размеры ковчега. It's something that could have been built from the dimensions. Это те размеры, по которым действительно можно что-то So you have a lot построить. of other details as well. И много других деталей. And just the person Noah is considered a historical person throughout Scripture. И также во всем Писании признается то, что Ной был реальным человеком. Noah is not a legendary person, he's considered historical. Ной не был человеком из легенды какой-то, он считается настоящим человеком. Jesus himself referred to Noah as a real person. И сам Иисус даже говорит о Ное как о реальной личности. So this argues for a real Genesis flood, the historicity of it. Итак, это тоже отстаивает историчность события. Also, virtually all the major cultures of the world И также во всех крупных культурах мира have a tradition of a flood, есть предание о потопе. and these cultures, later on I'll show you some of them. Я покажу некоторые из них позже. In fact, there's about 150 of them that have a flood story or a flood legend. Их даже около 150 культур, в которых есть какая-то легенда, предание о потопе. Now, many of them are legendary, Но многие из них как раз легенды. but just the fact that you have so many of them indicates that there must have been some event behind the legend that those cultures believe. Но просто сам факт, что так много культур имеют вот эту легенду, уже указывает на то, что произошло что-то. And these are cultures not only in the Middle East and not only Jewish, Это не только еврейские культуры или культуры Ближнего they're all over the Востока, world. по всему миру. There's cultures in Africa, there's cultures all over Europe Есть культуры и в Африке, в Европе, that have a flood story. в которых есть повествование, The ancient рассказ, Sumerians легенда о потопе.
The ancient peoples, the Sumerians, the Babylonians, had flood stories. У древних народов в Самарии, Вавилоне были тоже Chinese have a flood story. китайцев были, Japanese. японцев, The tribes that lived in South America. те племена, которые жили в Южной Америке, Indian tribes in North America have flood и traditions. даже в Северной Америке, там тоже были такие предания. Virtually all cultures of the world. По сути, все культуры мира. And certainly in the Old Testament, there are Old Testament passages that refer back to the flood. И также отрывки Ветхого Завета, в которых упоминается потоп. In all of those passages, the flood is presented as a historical event. И во всех случаях потоп представлен реальным историческим событием. In the New Testament, В Новом Завете Peter, we read 2 Peter 3, the next verse speaks of the flood. В 1 Петра 3 мы уже читали, во 2 Петра 3 мы уже читали, в следующем стихе там как раз речь идет о потопе. We read, I think it was verse 4 that spoke of the creation, and the next verse speaks of the В Genesis flood. 4 говорилось о сотворении, а в 5 говорилось о потопе. So the New Testament writers refer to the flood as a historical event. Итак, авторы Нового Завета тоже упоминали потоп как реальное событие. And Christ himself referred to Noah И сам потоп, и сам Иисус говорил о Ное, and also spoke of the flood as an example of a judgment in the past that foreshadows a judgment that will take place in the future. и также он говорил о потопе как о том суде, который предсказывает тот суд, который будет в будущем. So that's the historicity of the flood. Итак, вот вопрос историчности потопа. Those are the arguments that you can use to defend the idea of a real historical event. Итак, вот аргументы, которые можно воспользоваться, чтобы доказать, что это было реальное историческое событие. Let's look at one passage, since we have a little bit of time here. Давайте один отрывок посмотрим. Turn to the New Testament. Whose turn is it to read? Чья очередь читать Новый Завет? You read Matthew. Vitaly, Matthew chapter 24. Матфея 24. This is an example of Christ himself. And notice his comparison that he's making. Это слова Иисуса. Обратите внимание на то сравнение, которое он проводит. Read verse 36. 36 стих. Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца, ни ангелы на небесах, ни Сын, но только 36. Okay, no one knows when the second coming is going to occur. Итак, никто не знает, когда второе пришествие произойдет. Maria, read verse 37. 37. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Okay, it's going to be just like the days of Noah. Точно так же, как в дни Ноя. Did Jesus, is he talking about a legend here? Is he talking about some myth? Говорит ли Иисус здесь о какой-то легенде, о каком-то мифе? It looks like he's talking about a real event or a real time frame, the days of a real person. Говорит здесь о реальном событии, или, по крайней мере, о реальном времени, в которое произошло это событие. Now he's going to compare the conditions in that time frame with the conditions when close to the time of the coming of the Lord. И теперь он будет сравнивать те обстоятельства, которые были в то время, с теми, которые будут во время второго пришествия. You want to read verse 38? 38 стих. Ибо как во дни перед Notice, in those days, not once upon a time, in that time frame, in those days. В дни перед потопом, не однажды, когда-то. Sorry about that. Go ahead and read it. ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. Okay, he's describing real conditions, real events. Итак, он описывает здесь реальные события, реальные обстоятельства. Verse 39, Anatole. 39 стих. Не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Okay, there's the comparison. Вот сравнение. Jesus describing the coming of the flood. Иисус описывает Right. описывает приход потопа. And he says, took them all away. In other words, it И он говорит о том, что inundated everything. всех их снесло потопом. In fact, Jesus is speaking of a universal flood. Иисус говорит о всемирном потопе. He didn't believe in a local flood. Он не верит в какой-то местный потоп. Okay.
Well, let's begin our discussion and then we'll pick it up after lunch. Давайте начнем эту тему, и потом продолжим после обеда. And you might turn to Genesis 6 through 9. Можете открыть Бытие с 6 по 9. And we won't have time to complete it this hour, but we'll get started and then we'll continue. Начнем, и потом продолжим. I'm going to give you a list of reasons why we believe that Genesis 6 through 9 presents a universal flood. Я вам перечислю список причин, почему мы считаем, что потоп, описанный с 6 по 9 главы, описан там всемирный потоп. We just completed looking at the flood as a real historical event. Мы только что рассмотрели, что это было реальное историческое событие. Now what we want to do is look at what was that flood like? What's the nature of that flood? А теперь мы рассмотрим, какова была природа этого потопа. Was it a small, tranquil flood that didn't leave any traces behind? Был ли это какой-то спокойный такой поток, который прошел и следов после себя не оставил? The answer we'll see is no. Мы увидим, что нет. Was it a flood that only took place in Mesopotamia, local flood? Было ли это какое-то местное наводнение, которое лишь в Месопотамии произошло? As all of it, or most of the church holds and believes? Как считает большая часть церкви? No. Нет. The description that we have is of a universal flood in Genesis 6 through 9. В описании мы видим, что речь идет о всемирном потопе. Worldwide, universal in every aspect. По всему миру, во всех своих аспектах. So big is the reason Jesus compares the flood to the second coming. Настолько массивным он был, что Иисус сравнивает потоп с вторым пришествием. It's because the entire world is going to be affected by the second coming of Christ. Потому что второе пришествие отразится на всех людях земли. So the first reason that the flood is universal is that's what God determined. Первая причина, почему потоп был всемирным, потому что именно таким его определил Бог. And we'll come back and look at the text where God is the one that decides what this flood is going to be like. И мы еще возвратимся к самому тексту и посмотрим, что Бог решил. Let's take a break for lunch. Давайте перерыв сейчас.